Pause. means dwelling. এইটা হচ্ছে তাঁবু। আর আপনি দেখছেন এই স্মোক, এই যে কি বলে ধোঁয়া যে উঠছে, কারণ ওই মহাপবিত্র স্থানে ঈশ্বরের উপস্থিতি যখন নেমে আসতেন ঠিক এরকম লাগতো, পিলার অফ ক্লাউড, মেঘের স্তম্ভ মতো ঈশ্বরের গৌরব নেমে আসে। অপূর্ব দৃশ্য না? ইসরায়েল জাতি এটা দেখতে পেত, কারণ মহাপবিত্র স্থান থেকে এরকম সে ক্লাউড নেমে আসে। কন্টিনিউ। Place. It was where God dwelled with his people, and its elements show us how to relate with God. After delivering the Israelites from slavery in Egypt, God gave them detailed instructions on how to build this dwelling. Once constructed, the Lord descended on the tabernacle in a pillar of cloud. Curtains separated the whole tabernacle from the rest of the Israelite encampment. In this courtyard was এই বাইরের স্থান আর তারপর একটা ভিতরের স্থান আছে, আর ভিতরের স্থানের মধ্যে আরেকটা আছে মহাপবিত্র স্থান। তো তিনটে জায়গা, আউটার কোর্ট, হোলি প্লেস, আর মাঝখানে আর ভিতরে রয়েছে হোলি অফ হোলিস, মহাপবিত্র স্থান। কন্টিনিউ। এবার was the tabernacle's largest piece of furniture, the altar. স্টপ। A wood দেখছেন ধোঁয়া উঠছে? কেন ধোঁয়া উঠছে বলেন তো? কারণ ওর মধ্যে রাখা রয়েছে একটা মেষ, মানে এটা হলো বলির স্থান, অল্টার। এখানে কি দেওয়া হতো? বলি দেওয়া হতো। আগুনের মধ্যে ওই মেষটাকে দেওয়া হতো, আর সেই ধোঁয়া কি হতো? উঠতো। আর ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল কি? এটা যেন সব সময় চলে। দিস ইজ দ্য স্যাক্রিফাইস, দ্য অল্টার, স্যাক্রিফাইসের অল্টার। কন্টিনিউ। box covered with bronze. The altar was shaped as a square, measuring approximately 7.5 feet long and 7.5 feet wide. From top to bottom, it stood about 4.5 feet. Hollow space inside the box allowed priests to insert coals. Above was a bronze grating where priests would lay animals for sacrifice. A horn of one piece with the altar stood at each corner. 4 bronze rings under the ledge allowed one to insert carrying poles so the Israelites could transport the altar. Between the altar and the tent of meeting was a bronze laver. Priests had to cleanse their hands and feet here before offering sacrifices and entering the tent. Within the inner tent stood one of the most recognized elements of the menorah. A lampstand with 3 branches that rose on it. আমরা কোথায় ঢুকেছি? পবিত্র স্থান। আর পবিত্র স্থানে ঢুকে বাদিকে কি আছে? এটাকে হিব্রুতে বলে মেনোরা। আর দেখছেন এখানে গুনুন কটা ল্যাম্প আছে? 7। মনে রাখবেন 7। কন্টিনিউ। Each side to create a total of 7 lamps. This solid gold lampstand weighed about 75 pounds. Each lamp was a small cup that the priest would fill with oil to fuel the light. Each branch in the middle of the shaft had almond blossoms. The menorah served a most practical purpose. It was the only source of light in the tent, an eternal light that was never to go out. Also in the tent stood a wooden table. একটা হলো মেনোরা, আরেকটা কি রয়েছে? দ্য টেবিল অফ শোব্রেড। এখানে রুটি রাখা থাকতো, রুটি। আর মনে রাখবেন আপনি যা দেখছেন এটা এটা কোনো মানুষের ডিজাইন নয়, ঈশ্বর এই এক্সাক্ট ডিজাইন দিয়েছিল কাকে? মসিকে। আর মসি তৈরি করেছিল। আর এই যে ভিডিওটা রয়েছে খুব সুন্দর অ্যানিমেশন করেছে এক্সাক্ট ডাইমেনশন দিয়ে। তো এটা হলো যেখানে রুটি রাখা থাকতো। তো পবিত্র স্থানে দুটো জিনিস কি? একটা হলো মেনোরা, মানে যেখানে 7খানা ল্যাম্প জ্বলছে একই ইয়ে থেকে, আর কি? এই রুটির স্থান, তাই না? Covered with gold. On it was to always remain the bread of the presence. The bread of the presence symbolizes God's desire to be with his people. Incense was to burn continuously. আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম, আরেকটা অল্টার, আরেকটা বেদি। মনে আছে একটা বেদি আমরা বাইরে দেখেছিলাম? আবার এখানেও আরেকটা বেদি। আর এখান থেকেও কি হচ্ছে? সেম স্যাক্রিফাইস। যেমন বাইরের বেদি থেকে স্যাক্রিফাইস সবসময় চলবে, ঈশ্বর বলছে এখান থেকেও যেন সবসময় কি ওঠে? ধোঁয়া। The smoke should rise. On the altar, God instructed the priests to replenish the incense
every evening and morning. A curtain separated the holy place এবার from আমরা the যাচ্ছি holy the most place. holy place. The menorah, সবচেয়ে the পবিত্র altar of স্থান। incense, and the bread of the presence were all in the holy প্রবেশ place, করো। but outside this veil. Like the curtains covering the tent of meeting, this veil was blue, purple, and scarlet, with cherubim, a kind of angel. Beyond the veil, at the far end of the tabernacle, was the ark. The ark was a wooden box. খালি একটা বক্স আর কিছু না, জাস্ট আ বক্স, কিন্তু ঈশ্বর উপস্থিতি এইখানে দেয়া আছে। দিস ওয়াজ দ্য, জানেন এইখানে যদি কেউ অসুচিভাবে প্রবেশ করতো সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত, আর যে কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারতো না একমাত্র হাই প্রিস্ট একমাত্র এখানে এন্ট্রি ছিল। কন্টিনিউ। Box covered with gold. It was nearly 4 feet long. Its width and height were about 2 feet 3 inches. Like the altar, the ark had rings and poles so the Israelites could carry it as they traveled. Within the ark were the 2 stone tablets on which God had written the 10 Commandments. Later, it contained a sample of manna and the rock that bloomed to reinforce Aaron's leadership. The mercy seat was the ark's lid and features prominently on Yom Kippur, or the Day of Atonement. At each end stood a cherub facing the other with its wings outspread. This cover was made of solid gold. The priest would sprinkle the blood of the sacrifice on this mercy seat, symbolizing that the nation's sins were covered for another year. While only the high priest would see it, the mercy seat was the key symbol of atonement that God would forgive his people. Though daily sacrifices on the altar were necessary for payment of sin, it was only through the mercy seat on the Day of Atonement that the stain of sin was washed away. While priests had to make repeated sacrifices, one man offered a sacrifice to atone for sin once and for all. When Jesus, the Messiah, died, ওর উপরে যে ধোঁয়া দেখছে এক্স্যাক্টলি অমনি হতো যখন ঈশ্বরের গৌরব নেমে আসে। কন্টিনিউ। before God, securing atonement for অপূর্ব দৃশ্য for ছিল। all who would trust in Him. Jesus cleanses এক্স্যাক্টলি us, এরকম। makes us pure, and আর এটা হলো ঈশ্বরের to উপস্থিতি, rightly approach the Lord. দ্য গ্লোরি অফ গড, He tore the veil. যা ওই মহাপবিত্র স্থানের উপর নেমে আসে। থ্যাংক ইউ। God dwelt লাইটস অন প্লিজ। তো আপনি দেখলেন এই ঘটনাটা, এটা হলো মসজিদ তাঁবু।